Estes sentado en tu escritorio, son los 3 de la tarde, de repente, tu corazón comienza a aceleras, tus manos empiezan a temblar ligeramente, te sientes nervioso, inquieto, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Pero no pasó nada, no hay una fecha límite inminente, no hay una crisis, solo estás ahí sentado, y tu cuerpo está en modo de pánico, revisas tu día, no hubo nada estresante, pero hay algo que no estás considerando. Algo que comiste hace 2 horas, y lo que estoy a punto de revelar cambiará completamente la forma en que piensas sobre tu ansiedad. Bienvenido a mi canal. Hace 3 semanas, una mujer entró a mi consultorio. Su nombre era Sofía, 35 años, diseñadora gráfica. Se sentó frente a mí y puso sus manos sobre la mesa. Estaban temblando, doctor. Dijo, he probado todo, terapia, meditación, ejercicio, medicamentos, y todavía tengo ataques de ansiedad casi todos los días, a veces 2 o 3 veces al día, mi corazón se acelera de la nada, me siento mareada, no puedo concentrarme, y lo peor es que nunca sé cuándo va a suceder. Podía ver la desesperación en sus ojos. Había estado luchando con ansiedad durante 2 años. Había visto a 4 doctores diferentes. Había leído innumerables libros sobre manejo de ansiedad. Había intentado todo lo que se suponía que debía intentar. Y nada funcionaba de manera consistente. Siento que estoy haciendo algo mal. Dijo, o tal vez simplemente estoy rota. La hice una pregunta simple. Sofía, ¿cuánto que comiste ayer? Desde que te despertaste hasta que te fuiste a dormir. Ella se veía confundida. ¿Qué tiene que ver mi comida con mi ansiedad? Sonre, todo, absolutamente todo. Porque lo que estás poniendo en tu boca está directamente afectando la química de tu cerebro. Y esa química está controlando tus niveles de ansiedad. Déjame hacerte una pregunta. ¿Con qué frecuencia en el último mes has experimentado esto? Te sientes bien en la mañana, pero después del desayuno comienzas a sentirte nervioso, o tienes un buen día almuerzas, y 2 horas después estás ansioso sin razón. O tomas un café a media tarde, y de repente tu corazón está acelerado y tu mente está corriendo. Si esto te suena familiar, tu comida podría estar sabotando tu paz mental sin que lo sepas. Aquí está lo que la mayoría de los doctores no te dicen. Tu cerebro y tu intestino están conectados, no metafóricamente, literalmente. Hay un nervio masivo llamado el nervio vago que conecta tu cerebro con tu sistema digestivo. Y hay algo más. El 90% de tu serotonina, la sustancia química del cerebro que te hace sentir tranquilo y feliz, se produce en tu intestino, no en tu cerebro, en tu intestino. Entonces, cuando comes, no solo estás alimentando tu cuerpo. Estás alimentando la fábrica de sustancias químicas que control en tu estado de ánimo, tu ansiedad, tu sensación de bienestar. Y si estás comiendo las cosas equivocadas, estás básicamente sabotando tu propia fábrica de sustancias químicas de la felicidad. Déjame llevarte en un viaje a través del cuerpo de Sofía en un día típico. Ella se despierta. No tiene mucha hambre, así que se salta el desayuno. Solo toma un café grande, café negro, sin comida. Media hora después, está trabajando, sintiéndose con energía. Pero luego, alrededor de las 10 a.m., comienza a sentirse temblorosa. Su corazón late un poco más rápido. Se siente ansiosa. Piensa que es el trabajo, el estrés. Pero no lo es. Es el café en un estómago vacío. Aquí está lo que está sucediendo. La cafeína estimula tus glándulas suprarrenales para liberar adrenalina y cortisol. Estas son tus hormonas del estrés. En pequeñas cantidades, con comida, esto puede dar energía enfocada. Pero en un estómago vacío, es como verter gasolina en un fuego.
Tu cuerpo recibe una olada masiva de hormonas del esters, sin nada que los amortigue, tu corazón se acelera, tus manos tiemblan, tu cerebro interpreta estas señales físicas como ansiedad. Y piensas que estás ansioso por el trabajo, pero en realidad, estás ansioso porque le diste a tu cuerpo una inyección de hormonas del pánico en un estómago vacío. Alrededor del mediodía, Sofía tiene hambre. Realmente hambre, así que agarra lo que es rápido, un sándwich de la cafetería, pan blanco, carne procesada, tal vez una bolsa de papas fritas, tal vez un refresco, se siente mejor inmediatamente, su hambre desaparece. Tiene energía, pero aquí está lo que está sucediendo en su cuerpo. El pan blanco, las papas fritas, el refresco, todos son carbohidratos refinados y azúcares simples. Cuando entran en su sistema, su azúcar en sangre se dispara. Alto, rápido, y su páncreas responde liberando insulina, mucha insulina, la insulina baja el azúcar en sangre, pero después de una comida como esta, a menudo lo baja demasiado rápido, y cuando tu azúcar en sangre baja repentinamente, tu cuerpo entra en pánico. Literalmente, libera adrenalina y cortisol para elevar tu azúcar en sangre nuevamente. Y esas hormonas del estrés hacen que te sientas ansioso, tembloroso, irritable. Así que alrededor de las 2 o 3 p.m., Sofía está sentada en su escritorio, y de repente se siente terrible. Su corazón late, se siente temblorosa, no puede concentrarse, y piensa, aquí vamos de nuevo, otro ataque de ansiedad, pero no es un ataque de ansiedad por estrés mental. Es un ataque de ansiedad por montaña rusa de azúcar en sangre. Y aquí está el ciclo vicioso. Se siente ansiosa y temblorosa, así que hace, busca algo dulce, una galeta, un chocolate, otro refresco, necesita energía, necesita sentirse mejor, y por 20 minutos funciona. El azúcar golpea su sistema, se siente un alivio temporal, pero luego, una hora después se repite, la caída del azúcar, la liberación de hormonas del estrés, más ansiedad, para la noche, Sofía está exhausta. Emotional y físicamente agotada, lega a casa y quiere algo reconfortante, así que ordena comida para levar, tal vez pizza, tal vez comida china, algo rápido, fácil, como mientras mira televisión, y se siente mejor temporalmente. Pero esa comida, alto en carbohidratos refinados, alto en sodio, alto en grasas poco saludables, está configurando su cuerpo para otra noche de sueño inquieto y otra mañana de ansiedad. Le explico todo esto a Sofía y ella se quedó boquiabierta. Estás diciendo que mi comida ha estado causando mi ansiedad todo este tiempo. La dije no toda tu ansiedad, pero una gran parte de ella. Tus factores estresantes son reales, tus preocupaciones son reales, pero tu comida está amplificando todo. Es como si tuvieras el volumen de tu ansiedad subido al máximo, y cada comida lo está subiendo aún más. Ahora déjame explicar los peores infractores, los elementos que están sabotando tu paz mental. Número 1, y esto es enorme, cafeína en exceso. Escucha, no estoy diciendo que la cafeína sea mala. Una taza de café en la mañana con comida puede estar bien para muchas personas. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas consumen cafeína todo el día. Café en la mañana, más café a media mañana. Tal vez un refresco con cafeína en el almuerzo. Tal vez una bebida energética en la tarde. Y cada dosis de cafeína está estimulando tus glándulas suprarrenales, liberando hormonas del estrés, manteniendo tu cuerpo en un estado de alerta. Y aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe. La cafeína tiene una vida media de 5 a 6 horas. Eso significa que si tomas una taza de café a las 2 p.m., la mitad de esa cafeína todavía está en tu sistema a las 8 p.m.,
un cuarto de ella todavía está ali a los 2 a.m., está interfiriendo con tu sueño. Y la mala calidad del sueño, como ya sabes, amplifica la ansiedad al día siguiente, es un círculo vicioso. Número 2, azúcar y carbohidratos refinados, y explica la montaña rusa del azúcar en sangre. Pero hay más. Cuando consumes mucha azúcar, crea inflamación en tu cuerpo, incluso en tu cerebro. Y la inflamación cerebral está directamente relacionada con la ansiedad y la depresión. También, el azúcar alimenta las bacterias malas en tu intestino. Y recuerda, tu intestino produce el 90% de tu serotonina. Si las bacterias malas están prosperando, y las buenas están muriendo, tu producción de serotonina se desploma. Y con poca serotonina, tu ansiedad se dispara. Número 3. Alcohol. Muchas personas beben alcohol para calmar la ansiedad. Y si, inicialmente, el alcohol puede hacer sentir relajado, pero aquí está lo que sucede, el alcohol es un depresor, inicialmente ralentiza tu sistema nervioso. Pero cuando comienza a desaparecer, tu cuerpo rebota en la dirección opuesta. Se llama hyperexit, habilidad de rebote. Tu sistema nervioso se vuelve hiperactivo. Tu ansiedad aumenta, a menudo peor que antes de beber. Y si bebes regularmente, estás en un ciclo constante de reprimir la ansiedad, rebote, reprimir, rebote. Número 4. Alimentos procesados con aditivos. Muchos alimentos procesados contienen glutamato monosódico, MSG, colorantes artificiales, conservantes. Estos químicos pueden sobreestimular tu cerebro. Pueden crear una respuesta excitotóxica en tus neuronas, haciendo sentir nervioso, inquieto, ansioso. Y la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que están consumiendo estos químicos porque están ocultos en ingredientes con nombres complicados. Número 5. Grasas trans y aceites altamente procesados. Estos crean inflamación masiva en tu cuerpo. Y la inflamación, especialmente la inflamación crónica, está relacionada con trastornos de ansiedad. Estos aceites están en casi toda la comida rápida, productos horneados procesados, bocadillos empaquetados. Y cada vez que los consumes, estás alimentando la inflamación que está alimentando tu ansiedad. Le di a Sofía esta información y ella se vea abrumada. Entonces, ¿qué puedo comer? Pregunto. Pues que te do causa ansiedad. La dije no te do. De hecho, hay alimentos que pueden reducir significativamente tu ansiedad. Alimentos que estabilizan tu azúcar en sangre, reducen la inflamación, apoyan tu producción de serotonina, y calman tu sistema nervioso. Vamos a reconstruir tu dieta desde cero. Alimentos número 1 que combaten la ansiedad: pescado graso, salmon, sardinas, cabala. Estos pescados son ricos en ácidos grasos omega 3, específicamente EPA y DHA. Estos ácidos grasos reducen la inflamación cerebral. Apoyan la función de los neurotransmisores. Ayudan a regular el cortisol, tu hormona del estrés. Los estudios muestran que las personas que consumen suficientes omega 3 tienen tasas significativamente más bajas de trastornos de ansiedad. Si no comes pescado, los suplementos de omega 3 de alta calidad pueden ayudar, pero la comida real es siempre mejor. Alimentos número 2, vegetales de hoja verde oscuro, espinaca, col rizada, acelga. Estos están cargados de magnesio, y el magnesio es como el mineral anti-ansiedad de la naturaleza, relaja tus músculos, calma tu sistema nervioso, ayuda a regular los neurotransmisores. La mayoría de las personas están deficientes en magnesio, especialmente si están bajo estrés crónico porque el estrés agota el magnesio.
comer vegetales de hoja verde regularmente es una de las formas más simples de apoyar tu sistema nervioso. Alimentos número 3, alimentos fermentados, yogur, kefir, chukrat, kimchi. Estos están llenos de probióticos, bacterias buenas que apoyan tu salud intestinal. Y recuerda, tu intestino produce el 90% de tu serotonina. Si tu intestino está saludable, tu producción de serotonina es saludable. Si tu intestino está lleno de bacterias malas, tu serotonina aquí. Los alimentos fermentados alimentan las bacterias buenas. Y las bacterias buenas producen algo llamado GABA, un neurotransmisor calmante. Es como cultivar tu propia farmacia calmante interna. Alimentos número 4, nueces y semillas, especialmente nueces almendras, semillas de calabaza, semillas de chía. Estas están llenas de magnesio, zinc, grasas saludables. Las nueces específicamente son ricas en omega 3 de origen vegetal. Las semillas de calabaza son ricas en zinc. Y el zinc está relacionado con la reducción de la ansiedad. Un panado de nueces o semillas como bocadillo puede bilizar tu azúcar en sangre, alimentar tu cerebro, y mantener tu ansiedad bajo control. Alimentos número 5, aguacates. Estos están cargados de grasas saludables, vitaminas B, potasio. Las vitaminas B son esenciales para la salud del sistema nervioso. La deficiencia de vitamina B está directamente relacionada con el aumento de la ansiedad. Los aguacates también estabilizan el azúcar en sangre debido a su alto contenido de grasa y fibra, lo que significa que no obtendrás esos picos y quedas que desencadenan la ansiedad. Alimentos número 6, arándanos y otras bayas. Estas están llenas de antioxidantes que combaten el estrés oxidativo en tu cerebro. El estrés oxidativo daña las neuronas y empeora la ansiedad. Los arándanos también contienen vitamina C, que ayuda a reducir el cortisol. Son como pequeños soldados que luchan contra la ansiedad en cada mordida. Alimentos número 7, avena y granos enteros, no pan blanco, no arroz blanco. Estoy hablando de avena real, arroz integral, quinoa. Estos liberan energía lentamente, manteniendo tu azúcar en sangre estable. También contienen triptófano, un aminoácido que tu cuerpo usa para producir serotonina. Cuando comes granos enteros, le estás dando a tu cerebro los bloques de construcción para producir su propia sustancia química calmante. Alimentos número 8, huevos, específicamente las yemas. Las yemas de huevo son ricas en colina, que tu cuerpo usa para producir acetilcolina, un neurotransmisor importante para el estado de ánimo y la función cerebral. También son una proteína completa, lo que significa que estabilizan el azúcar en sangre. Desayunar huevos en lugar de solo café o solo un muffin puede cambiar toda tu trayectoria de ansiedad para el día. Alimentos número 9, chocolate oscuro. Sí, chocolate, pero no chocolate con leche lleno de azúcar. Estoy hablando de chocolate oscuro con al menos 70% de cacao. El cacao contiene flavonoides que mejoran el flujo sanguíneo al cerebro. También contiene un poco de magnesio, y estimula la producción de endorfinas, tus sustancias químicas naturales para sentir bien. Un pequeño cuadrado de chocolate oscuro puede ser un bocadillo anti-ansiedad perfecto. Alimentos número 10, té verde, especialmente té verde matcha, contiene un aminoácido llamado L-theanina, y la L-theanina es notable. Cruza la barrera hematoencefálica y promueve la producción de ondas cerebrales alfa, las ondas asociadas con la relajación tranquila. También contiene algo de cafeína, pero la L-theanina contrarresta los efectos de nerviosismo de la cafeína. Es como una energía enfocada tranquila. Muchas personas encuentran que cambiar de café a té verde reduce significativamente su ansiedad. Le di a Sofía un plan de comidas de una semana. Desayuno, proteína y grasas saludables. Tal vez huevos con aguacate y espinaca, o yogur griego con nueces y arándanos, nada de solo café, nada de solo un muffin,
Protuno y grossa para estabilizar su azúcar en sangre desde el principio. Almuerzo construido alrededor de vegetales, protuno y grosas saludables. Tal vez una ensalada grande con salmon, muchos vegetales, aceite de oliva. O un tazón con quinoa, vegetales asados, pollo, aguacate. Sin sándwiches de pan blanco. Sin comidas procesadas de la cafetería. Bocadillos, si tenía hambre entre comidas, nueces, semillas, un poco de chocolate oscuro o yogur, nada de azúcar, nada de carbohidratos refinados vacíos, cena, similar al almuerzo, proteína, muchos vegetales, grasas saludables, algo de granos enteros si curia, y alimentos fermentados con cada comida, un poco de chocolate, un poco de kimchi, probióticos para su intestino, bebidas, agua principalmente, té verde si curia cafeína, nada de café después del mediodía, nada de refrescos, alcohol solo ocasionalmente, no como herramienta diaria para relajarse, esto pers mucho, dijo Sofía, no si pudo hacer todo esto. La dice no tienes que ser perfecta, comienza con una comida, comienza con el desayuno, simplemente cambia tu desayuno durante una semana y mira como te sientes. Ella lo hizo, la primera semana solo cambió su desayuno. En lugar de café solo, comió huevos con espinaca y aguacate, y lomo después de 3 días. Doctor, dijo, no sé si es placebo o qué, pero me siento más estable en las mañanas. Normalmente a las 10 am estoy temblorosa y ansiosa, pero esta semana me he sentido bien, enfocada, tranquila. No es placebo, la dije, es azúcar en sangre estable, es proteína alimentando tu cerebro, es magnesio de la espinaca comando tu sistema nervioso, tu cuerpo finalmente está obteniendo lo que necesita, semana 2 agrego el almuerzo. Poco ensaladas con proteína, de yo de ir a la cafetería, y noto que su queda de la tarde, esa ansiedad de las 2 o 3 p.m., era menos intensa. Todavía la sentía, pero era manageable, no la paralizaba. Semana 3, agrego bocadillos saludables y cambio su cena. Y algo notable sucedió. Tuvo 3 días seguidos sin un solo ataque de ansiedad. 3 días. No había tenido 3 días sin ansiedad en 2 años. No pudo creerlo, dijo, lor cuando me di cuenta. Pens que tendría que vivir con esto para siempre. Mes 2 Sofía había transformado completamente su dieta. Y su ansiedad aunque no había desaparecido por completo era un 70% mayor. Todavía tengo días malos, me dijo. Todavía tengo momentos. Pero la diferencia es que ahora son la excepción, no la regla. Solía tener ansiedad la mayor parte del tiempo con breves momentos de calma. Ahora estoy tranquila la mayor parte del tiempo con breves momentos de ansiedad. La pregunta que cambios noto más a la de la ansiedad. Mi energía es más constante, dijo. No tengo más esos altibajos. Mi sueño es mayor. Mi concentración es más aguda. Incluso mi piel se ve mejor. Honestamente, me siento como una persona diferente. Pero aquí está lo que quiero enfatizar. La comida no es una cura milagrosa. No va a borrar mágicamente toda tu ansiedad. Si tienes trauma sin resolver, si tienes un trastorno de ansiedad diagnosticado, si tu ansiedad es severa, necesitas ayuda profesional. Terapia, tal vez medicación, tal vez ambos. La comida es una herramienta poderosa, pero es una herramienta, no un reemplazo para el tratamiento médico cuando se necesita. Pero aquí está lo que la comida puede hacer. Puede bajar el volumen, puede estabilizar tu sistema nervioso, puede dar a tu cerebro los bloques de construcción que necesita para producir neurotransmisores calmantes, puede reducir la inflamación que está amplificando tu ansiedad. Puede detener esas montañas rusas de azúcar en sangre que están desencadenando falsos ataques de pánico. Piénsalo así. Imagina que tienes un vaso de agua
que representu tu capacidad para manjar el esters. Cuando el vaso está medio vacío debido a la mala nutrición, el sueño terrible, la falta de ejercicio, incluso pequeños factores estresantes lo desbordan, tienes ansiedad por todo. Pero cuando es vaso está lleno, cuando tu cuerpo está bien nutrido, descansado, cuidado, puedes manjar mucho más esters antes de desbordar. La comida no elimina tus factores estresantes, pero llena tu vaso. Construye tu resiliencia. Te da la estabilidad fisiológica para manjar los desafíos de la vida sin colapsar en ansiedad. Ahora, dejemos dar algunos consejos prácticos, porque si que cambia tu dieta puede sentirse abrumador. Consejo número 1. No trates de cambiar todo a la vez. Elige una comida, dominola. Luego pasa a la siguiente. El cambio gradual sostenible siempre superal. Revisión extrema que no puedes mantener. Consejo número 2. Prepara tu éxito. Si tu casa está llena de azúcar, bocadillos procesados, comida chatarra, vas a comerla cuando estés estresado. Así que limpia tu despensa. Llénala con los alimentos que apoyan tu cerebro. Haz que la opción saludable sea la opción fácil. Consejo número 3. Prepara comidas. La mayoría de las personas comen mal no porque quieren, sino porque no tienen tiempo. Así que dedica 2 horas el domingo a preparar. Cocina a granel. Prepara ensaladas. Corta vegetales. Prepara huevos duros. Haz que sea fácil comer bien durante la semana ocupada. Consejo número 4. Presta atención a cómo te sientes después de comer. Leva un diario de alimentos y estado de ánimo durante 2 semanas. Escribe lo que comes y cómo te sientes 2 horas después. Comenzarás a ver patrones. Notarás que ciertos alimentos te hacen sentir ansioso mientras que otros te hacen sentir tranquilo. Tu cuerpo te dirá que funciona si escuchas. Consejo número 5. Hidratate. La deshidratación puede imitar síntomas de ansiedad. Frecuencia cardíaca rápida, mareos, confusión, bebes suficiente agua durante el día. Y si bebes mucho café, necesitas aún más agua porque la cafeína es diurética. Consejo número 6. No uses la comida como castigo o recompensa. No te golpes si comes algo poco saludable. No te prives hasta que te sientas miserable. Esto no se trata de perfección, se trata de progreso. Se trata de comer de una manera que apoye tu cerebro y tu bienestar la mayor parte del tiempo. Sofía me envió un mensaje ayer. Escribió, Doctor, hoy es mi cumpleaños, mis amigos me llevaron a un restaurante elegante, comí pasta, bebí vino, comí pastel, y sabes que estuvo bien, me sentí bien, no tuve ansiedad, creo que es porque el resto del tiempo como bien, un día de indulgencia no me destroza más, mi cuerpo es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente estable para manjarlo, y esa es la libertad que estaba buscando, esa es la meta, no perfección, flexibilidad, estabilidad, un cuerpo y cerebro lo suficientemente bien nutridos que los deslices ocasionales no te envían en espiral. Ese que te digo con esto, si has estado luchando con ansiedad, si has probado terapia y meditación y todo lo demás pero todavía estás luchando, mira tu plato. Mira lo que estás comiendo todos los días. Porque tu cerebro es un órgano. Y como cualquier órgano, necesita combustible adecuado para funcionar correctamente. Del comida chatarra, y obtendrás función cerebral chatarra, ansiedad, pánico, niebla. Pero del nutrientes reales densos, y obtendrás estabilidad, claridad, comento abajo y cuéntame. Has notado alguna vez una conexión entre lo que comes y tu nivel de ansiedad? Hay alimentos que te hacen sentir más ansioso. Hay alimentos que te hacen sentir tranquilo, comparte tu experiencia.
Porque cuando compartimos nuestras historias, ayudamos a otros a sentirse menos solos en su lucha. Si este video te ayudó a entender la conexión entre comida y ansiedad, compartilo. Compartilo con alguien que está luchando. Alguien que ha estado tomando medicamentos pero nadie le ha hablado sobre nutrición. Alguien que merece saber que hay otra herramienta en la caja de herramientas. Una herramienta poderosa, una herramienta que está completamente bajo su control, cuida tu cerebro, aliméntalo bien, y recuerda, cada comida es una oportunidad para nutrir tu sistema nervioso o estresarlo. La elección, literalmente, está en tu plato. Nos vemos en el próximo video.